Yeah. So yesterday we discussed about some of the things that is method resolution order. So if you have two methods with the same name uh, in a module or everywhere, so how to access those two methods, right? By default, method resolution order, what happen? It will always take the priority for the last one, right? It will always take the priority for the last one, right? If I say add x comma y and we have x comma y comma z, and if this is the way and add x, it will always call the add x. So it will override with all these functions, right? So to solve that, like to if you want to still work all these methods, they have something called a multiple dispatch module. By using this module we can achieve that. So how to use that module? First thing is we have to import that module. We have to bring that module into our our project or like our class file basically. So then we have to use like from a kanji from multiple dispatch in this which no class or which function it is like a dispatch చేస్తున్నా ఆల్రెడీ కనిపించట్లేదా కనిపించలేదా కృష్ణ అదర్స్ ఓకే ఐ స్టాప్ షేరింగ్ స్టాప్ ఇప్పుడు ఓకే ఓకే So where we have like suppose if you have a function called add, and if the same function is there, right? So it will always take the priorities for the last ones, right? So that is what we discussed. Suppose then if you want to call all the function, if you want to realize all the function, then we have something called a multiple dispatch. By using this multiple dispatch, like from multiple dispatch import dispatch one, right? We can see it can achieve this enter dispatch int comma int to the achieve h అనమాట, right? And if you'll see here, right? If you see here now, right at dispatch, I'm just calling a method at dispatch and decorator add చేస్తున్నా చేసి what are the parameters type basically explicit గా దీని type define చేస్తున్నా x comma y యొక్క types ఏమేమి. So if I use the x comma y comma z, I'm using at dispatch int comma int. So static గా type define చేయడం వల్ల we can access those methods. The same way in other programming language, we can access the each and every method with the same name also, right? So that is the one way. Other way, the Python guys provide the args. So by using args you can pass any number of parameters, so the same function works for different parameters, right? So next we discuss about the decorator. What is decorator, right? Decorator is nothing but extending the functionality of an existing function, extending the functionality of an existing function without without modifying the without modifying the existing function. Without modifying it, we are going to extend the functionality, right? We are going to extend the functionality. How it is possible? Because in python, even we can pass the function as a variable to other function. Even we can pass function as a variable to other function, right? And we discussed already about the inner function. This is the main function which will be executed by the time whenever you call this the function, right? ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, we define inner function here, and we have like a two parameters, or you can use the args also. It's up to us, right? And we are returning the inner function. So whenever we'll like calling of the division function, by attaching this one at the calculator as a decorator to this division function, so what will happen whenever we'll call a division function, this complete function will be passed to this the calculator function, that is the decorator function, right? And inside this we have inner function. So with this, right, here you can decide whether to execute or not, or like before executing you want to do some manipulations to the data, like, or after getting the result you want to do some manipulations, or if you want to utilize this result for next level. So these are the things which we can do, and which we can do it,
right? These are things we can do it, all right. So this is the way we can do that in the decorator mode, right? Next we discuss about the closer function. So closer function ఏంటి, as we know, we have inner function. If you have inner function having again one more function, and right, uh, inside that, suppose if you are using the variables which are passed to the inner outer function, and if you are using those variables inside the inner function, even though you are outside of that outer function, like ఒకసారి మీరు కాల్ చేస్తారంటే then you lost the accessibility of this outer function, but still the variables which are passed to this outer function can be accessed in the inner function, రైట్. సో ఆ యాక్సెస్ అలాగే రెఫరెన్స్ అలాగే ఉండిపోయింటుంది అనమాట. ఓకే. సో ఆ రెఫరెన్స్ అనేది అలాగే ఉంటుందన్నమాట, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద క్లోజర్ ఫంక్షన్ వేర్ డిస్కస్డ్, రైట్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్ హియర్, ఎనీవన్? So next we'll go for the next concept, that is iterator. అరే పెట్టాను, స్టార్ట్ చేసి. Okay. So now, what are the things? What is iterator? Iterator అంటే nothing but ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ మనం తీసుకుంటూ పోవాలంటే ఏం చేస్తామండి? ఏం చేస్తాం? ఇండెక్సింగ్ చేయొచ్చు. లూపింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కదా, రైట్. So slicing and indexing, if you know the indexing, I'm saying one element I want to take it. If I don't know how many elements are there, then we'll go the loop, right? We'll go to the loop. Loop చేస్తాం, for loop చేసి we are doing this. ఇలా వెళ్తాం కదా, right? So there is a concept behind this. There is a concept behind this. So that is called the iterator. So a concept ఏంటి, how this iteration is happening, so how that is happening, so ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, right? So what is the concept of this iterations, right? What is nothing but iterations, so, right? See, it is used to iterate. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే the first statement is to iterate over the elements of a sequence, as a string, a tuple, or a list, or anything, right? So, what do you mean to say? Used to iterate, and what I'm saying here, iterator. So, what is this concept, iterator? For loop వెనకల what is the concept behind? There is a concept called iterator concept. అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, right? How that works is the a question అనమాట. బేసికల్గా ఏంటి అంటే, సో ఇటరేటర్ అంటే ఏంటి అంటే, సో సపోజ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ L1 ఉంది. దీనికి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ సంథింగ్ లైక్ సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ ఎనీథింగ్ ఇటర్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అంటే, ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఇటర్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, వాట్ దిస్ విల్ డూ అంటే, ఇట్స్ సింపుల్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వి గాట్ ఇట్?
సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూసారా? సో యాక్చువల్గా ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ ఇటర్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. రైట్? ఇటరేషన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఇటర్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. రైట్? సో దీనికి ఏమవుతుందంటే ద కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి పాస్ టు దిస్ వన్ అనమాట. రైట్? పాస్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరుగుతుందంటే వీ హ్యావ్ కాల్డ్ నెక్స్ట్. రైట్? నెక్స్ట్ అనే ఫంక్షన్ వల్ల ఏమైపోతుందంటే వీ హ్యావ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ నెక్స్ట్. సో డ్యూ టు దిస్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్తో ఏమైపోతుందంటే వెన్ ఐ విల్ సే నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద ఎలిమెంట్, వెన్ ఐ విల్ సే నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద ఎలిమెంట్, నేను విల్ సే నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ టేక్. సో ఈ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ బట్ టిల్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టాప్, వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టాప్. మరి ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది ఇది అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఎన్ని అయిపోయినాయంటే 5 అయిపోయినాయి. సో నౌ ఇఫ్ విల్ రైట్ అగైన్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్. So if I write again one more thing, so what is this we found? ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ థ్రూయింగ్ ఎర్రర్. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? సో నీ దగ్గర ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయాయి. నీ దగ్గర ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట. సో ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయో, రైట్, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ కంప్లీటెడ్, దెన్ ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అయిపోయాయో అప్పుడు ఇట్ ఈ షోయింగ్ లైక్ స్టాప్ ఇటరేషన్. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఇటరేషన్ అనే ఎర్రర్ వస్తుందో వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే సో హీ విల్ వెయిట్ టిల్ హీఈస్ గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్. ఎప్పుడైతే ఈ ఎర్రర్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి సో వెన్ ఎవర్ హిల్ గెట్స్ దిస్ ఎర్రర్ దెన్ హిల్ స్టాప్ ద ఇటరేషన్ అనమాట. హిల్ స్టాప్ ద ఇటరేషన్. రైట్? సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇటర్ అంటే ఇది నథింగ్ బట్ రైట్ ఇట్స్ లైక్ ఇటర్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇటరేషన్లో సో నెక్స్ట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని విల్ బి కీప్ ఆన్ మూవింగ్ అండ్ పికింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ అనమాట. రైట్? దట్ ఈస్ ద రియల్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ద ఫర్ లూప్. Right? So how that will do? So it will access some iter object. So by using that iter object it will take the next element, right, until unless it will take the next లాగా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. రైట్? అండ్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ అనమాట. రైట్? సో నెక్స్ట్ అని ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటూ పోతుంది. రైట్? సో దెన్ దట్ విల్ బి ప్రింటింగ్ అనమాట. రైట్? క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ గైస్ హియర్? ఎనీ డౌట్స్ మా? సో మరి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ స్టాప్ ఇటరేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుంది అంటే సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అనమాట. మనకి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. సో బేసికల్గా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్లోనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే జస్ట్ లెట్స్ టేక్ హియర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని సో ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని మనకి ఏం చేస్తాము అంటే లోపల ఉంటుంది. This is stop iteration and error వచ్చింది అనుకోండి. So whenever we'll say get the stop iteration and just say next what if I'll do it, will execute this one. చూడు నాకు ఎర్రర్ రాలేదు ఇక్కడ. రైట్? సో ఈ ఎక్సెప్షన్ దీని గురించి మళ్ళీ ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం ఫర్ టైం బీయింగ్. సో ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఎలా చేస్తుంది అంటే ఈ ఫర్ లూప్ కానీ ఈ వైల్ లూప్ కానీ మనం లూప్ చేస్తాం. వైల్ లూప్ అట్లీస్ట్ కండిషన్ బేస్ అనమాట కదా. వైల్ లూప్ ఇస్ కండిషన్ బేస్. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. ద ఫర్ లూప్లో ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేకింగ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఎలా తీసుకుంటూ వెళ్తుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. రైట్? ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఇస్ ద లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇటరేటింగ్ త్రూ అంటే సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ ఇటర్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తూ తర్వాత ఇట్ విల్ బి కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్తో ఇట్ విల్ బి కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఫైండింగ్ ద ఎలిమెంట్ అనమాట. రైట్? క్లియర్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఏం కృష్ణ అర్థం కాలేదా? ఎనీవన్? లక్ష్మి, దిలీప్, విష్ణు?
సో బేసికల్లీ ఇది మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్స్ ఎలా అనేది. బట్ ఇట్లా అంటే ఇంటర్నల్‌గా ఇలా ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ వాడుకొని సో తర్వాత ఇట్ విల్ నాట్ గో అనమాట. ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఏమైపోతుందంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కాల్ హిమ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ గో టు ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడే సపోజ్ ఎర్రర్ వచ్చిందనుకోండి చూడండి. ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ నేను సపోజ్ ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టినా కూడా సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కడో మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. రైట్? నెక్స్ట్ సో సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఎర్రర్ ప్రింట్ అయిపోయింది. ఈ నెక్స్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా? రైట్? ఈ నెక్స్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసినారా? ఇట్ విల్ నాట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట. చూడండి ఈ లైన్స్కి అసలు ఎగ్జిక్యూషన్ జరగలేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఇటరేషన్ స్టాప్ అయిపోతుంది అనమాట. రైట్? సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే సో So it's creating of the list. So list iterator object. It's nothing but ఒక లిస్ట్ ఉంది మన దగ్గర రైట్. ఆ లిస్ట్కి యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఇటరేటర్. లిస్ట్ ఇటరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అని క్రియేట్ చేశారు చూడండి. లిస్ట్ ఇటరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. రైట్. సో అలా అనమాట. రైట్. నెక్స్ట్ so what are this next, right? So next is a built-in function, right? So next is a built-in function. So it will be taking one by one అనమాట. ఓకేనా? సో ఈటరేటర్ మీద నుంచి ఒక్కొక్క దాన్ని మనం తీసుకుంటూ వెళ్తాం నెక్స్ట్ అని. సో ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ ట్రాకింగ్ అప్ వేర్ యు ఆర్. ఆ కరెంట్ పొజిషన్ని ఇట్లా కీప్ ట్రాక్ అండ్ గెట్ ద ఎలిమెంట్ అనమాట. Right? So that is the concept behind the for loop అనమాట. So but sometimes people will ask me what is iterator అంటే how iterate through. So it basically has the concept called iter and the next. So by using these concepts it will try to create iterator object and from that it will be taking the next element from that iterator object అనమాట. Okay, so that is concept of the iteration. Right. Next, what is the concept of the generator? What is the concept of the generator? The generator అంటే ఏంటి అసలుకి? What is the concept of generator? Right? అసలు ఏంటి generator అంటే సో వై దే కమ్ అప్ విత్ అగైన్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్ జనరేటర్. రైట్. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఈ జనరేటర్ అనేది ఏంటి అంటే సింపుల్గా మామూలుగా ఇప్పుడు మనము రిటర్న్ అంటే ఏంటి, మనకి రిటర్న్ అంటే ఏంటి, ఎనీవన్ వాట్ ఈస్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ విండో? సో వాట్ ఈస్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ విండో? ఇట్ విల్ రిటర్న్ యూ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ కదా బేసికల్గా. సో మన ఏంటంటే సేమ్ బ్రేక్ ఎలాగో బ్రేక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ దేర్ ఓన్లీ. రిటర్న్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ చేస్తుంది బట్ వచ్చేటప్పుడు ఇట్ కెన్ బ్రింగ్ సమ్ డేటా కదా. రైట్. సో ఇట్ కెన్ బ్రింగ్ సమ్ డేటా. రిటర్న్ వాట్ విల్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ యూ సమ్ డేటా. బట్ ఒకసారి రిటర్న్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమైనా ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుందా అండి? ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇక్కడ డెఫ్ చూద్దాం సింపుల్ ఫంక్షన్. Now, so let me return something I am entering. I'll just x equal to 10. Here something values ఉన్నాయి, calculations ఉన్నాయి, right? Will this statement will execute or not? ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కావా? ఏమైనా వస్తుంది ద కోడ్ ఈజ్ అన్రీచబుల్ అంటే అన్రీచబుల్ అంటే ఇక్కడికి ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా జరగదు కోడ్ అనేది ఈ మీన్ టు సే. రైట్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో సి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ప్రింటింగ్ ద ఎక్స్ 10 అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే యు ఆర్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ హియర్. యు ఆర్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ హియర్. రైట్. సో ఏదైనా కానీ ఓకే ఒకసారి ఏం చేస్తామంటే కంప్లీట్ సి నువ్వు ఏం చేయాలంటే సో యాక్చువల్‌గా రిటర్న్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్న షాప్‌కి వెళ్ళేసి సో నీకు ఏం కావాలో మొత్తం తీసుకొని ఒకటేసారి వచ్చేయాలి నువ్వు. మళ్ళీ పల్లి పోయేదానికి ఉండదనమాట. వన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కమ్ ఔట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ కెనాట్ గో బ్యాక్ అనమాట. సో యూ కెనాట్ గో బ్యాక్. రైట్. సో దెన్ సమ్‌టైమ్స్ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది నీ దగ్గర చాలా హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ సరుకులు ఉన్నాయనుకోండి. చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఉన్నారు. ఒకటేసారి అంటే తెచ్చుకోలేరు మీరు.
రైట్? ఒకటేసారి అన్నీ తెచ్చుకోలేరు. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? కొన్ని తెచ్చేసి, ఇచ్చేసి మళ్ళీ వెళ్ళి, మళ్ళీ తెచ్చుకుంటా, మళ్ళీ ఇట్లా. సో, యూ విల్ బి కీప్ ఆన్ థ్రోయింగ్ యువర్ డేటా కదా! అంటే మీరు వెళ్లి తెచ్చుకుంటా ఉంటారు. అన్నీ ఒకసారి తెచ్చుకోలేకపోయినప్పుడు డేటా ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ డేటా రైట్? ఇంకోసారి ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే హ్యూజ్ డేటా ఉందనుకోండి రైట్? ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయనుకో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి గ్రాసరీస్. అన్నీ ఒకటేసారి పట్టుకొని రావాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బర్డెన్ ఫర్ యూ రైట్? అట్ ద సేమ్ టైమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో రైట్? యూ కెనాట్ బ్రింగ్ దట్ మనీ గ్రాసరీస్ అట్ ఎ టైం. మనం అన్ని తెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం టైట్ అయిపోతాం లేదా మనం తెచ్చుకోలేము రైట్? విల్ బి స్ట్రగ్లింగ్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి వెన్ దే కమ్ అప్ విత్ జనరేటర్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ హ్యూజ్ డేటా రైట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ హ్యూజ్ డేటా రైట్? అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఆన్ థ్రోయింగ్ ద డేటా అంటే ఒకసారి వచ్చేయకోకుండా డేటాని కీప్ ఆన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద డేటా బ్యాక్ రైట్? మీరు ఆ డేటాని ఇవ్వాలి ఇస్తూనే ఉండాలి అంటే సో దెన్ దే హ్యావ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ జనరేటర్. సో ఈ జనరేటర్ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద డేటా అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ ఇట్ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ రైట్? ఇట్ విల్ త్రో యూ డేటా ఇట్ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ త్రో యూ ద డేటా ఇట్ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్ దట్. అంటే ఆ త్రో చేస్తుంటుంది బట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడే అయిపోతుంది అనమాట రైట్? సో దానికి ఏం కీవర్డ్ వచ్చారు అంటే దే కమ్ అప్ విత్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ ఈల్డ్. ఒక కీవర్డ్ వచ్చింది మనకి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈల్డ్ అనే ఒక కీవర్డ్ వచ్చింది. ఈల్డ్ అనే కీవర్డ్. సో వాట్ దిస్ విల్ డూ ఎగ్జాక్ట్లీ? What return will do? So break what will happen? It will break the iteration. Right? So this is the how it will work. మనం చూద్దాం ఎలాగనేది ఈ లిక్విడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది విల్ జస్ట్ సీ ద సేమ్ థింగ్ రైట్? సో మనం ఇక్కడ చూసాం రిటర్న్ విల్ బి నాట్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దస్ థింగ్స్. Now we'll say how the yield will work, how the yield will work, how that will be executing, how that will work అనేది మనం చూద్దాం రైట్? సో now let me define something called now let me define yield. ఓకే. మనం ఇక్కడ శాంపుల్ జనరేటర్ కాల్ చేసాం. రైట్? శాంపుల్ జనరేటర్ కాల్ చేసాం. మరి ఎందుకు ఇక్కడ నాకు ఇది రావట్లేదు? సో ఇక్కడ శాంపుల్ జనరేటర్ అయితే కాల్ చేసాం. రైట్? సో యూ ఆర్ రిటర్నింగ్ ఈల్డ్, యూ ఆర్ కాలింగ్ ద ఈల్డ్ వన్ రైట్? అండ్ బట్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్. మరి ఎందుకు నాకు ఇదేమి నెక్స్ట్ ఏం ఎగ్జిక్యూషన్ జరగలేదు? రైట్? సో ఈల్డ్ చేసాం రిటర్న్ యూ ఆర్ రిటర్నింగ్ సమ్ డేటా రైట్? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ మీ దెన్ రైట్? ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ రైట్? సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు రైట్ రైట్ ఇఫ్ విల్ సీ హియర్ ఐఎమ్
కాలింగ్ బై యూజింగ్ ద ఈల్డ్ కీవర్డ్ మనం పాస్ చేసాం రిటర్న్, రైట్? బట్ ఎందుకు మరి నాకు డేటా రావట్లేదు? ఎనీవన్, ఎనీ గెస్? ఎనీ గెస్ గెస్? ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు వీడు అంటే, ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే, ఈల్డ్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు అంటే, ఒక ఈల్డ్‌తో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇక్కడ వీడు త్రో చేస్తాడు దీన్ని. త్రో చేసిన తర్వాత ఎవరన్నా దాన్ని యుటిలైజ్ చేసుకుంటేనే వాడు నెక్స్ట్‌కెళ్తాడు. అంటే యూ ఆర్ థ్రోయింగ్ సంథింగ్, రైట్? నువ్వు ఇస్తూ వెళ్తున్నావు డేటా. ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని నెక్స్ట్ ముందు ఇచ్చిన దాన్ని ఎవరైనా వాడుకుంటేనే నెక్స్ట్ హి విల్ గివ్ ద డేటా. లేదంటే వాడు అలాగే ఆగి ఉంటాడనమాట. హి విల్ నాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ విల్ క్యాచ్ అప్ దిస్ డేటా. అంటే నువ్వు త్రో చేస్తావు. రిటర్న్‌లో అనుకోండి, నువ్వు వాడుకుంటున్నావా? దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నావా? లేదా అనవసరం. ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తావా? హి విల్ రిటర్న్ అండ్ హి విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. రైట్? హి విల్ కమ్ ఔట్. సో ఈల్డ్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ అంటే, సో హి విల్ బీ వెయిటింగ్ ఇఫ్ సమ్‌వన్ ఈస్ యూజింగ్ మీ ఆర్ నాట్. రైట్? ఇఫ్ సమ్‌వన్ ఈస్ యూజింగ్ మీ ఆర్ నాట్. సో బట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి? కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ వన్? కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ వన్? X will do anything? If I'll use X, still I can do anything? If I'll call this X or if I'll use this X, can I get anything? Nothing. So then see, generator object is not callable. So more relax reality, right? So this, to do this concept, we have to again use a concept called iteration. We have to use a concept called iteration of a concept యూజ్ చేయాలి, లేదా yield అనే లైక్ ఇటరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి. లేదంటే ఫర్ లూప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిహైండ్ ద ఫర్ లూప్ ఇస్ ద ఇటరేటర్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఇటరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో సింప్లీ విల్ యూజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్, let me use a concept called next. So did I got this? వచ్చిందా? ఓకే, వన్ అని ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు. So now what will happen? Now let me call again. So I got like a stop iteration, right? So ఇక్కడ ఏమవుతోంది బేసికల్గా అంటే, now let me put one more here. సారీ కృష్ణ, ఈల్డ్ ఇక్కడ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు నీ ఇష్టం. ఎనీ డేటా స్ట్రింగ్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, నాట్ ప్రాబ్లం. డిఫరెంట్. ఓకే, నో వాట్ ఐ డూ, చూడండి, 2 టైమ్స్ కాల్ చేసా. ఫస్ట్ ఏదొచ్చింది నాకు 1, 2, 4 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది? 2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది? 3 వచ్చింది. రైట్? నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది? 3 సో యాక్చువల్ బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే, అంటిల్ అన్లెస్ సమ్‌వన్ యుటిలైజెస్ దిస్ డేటా, అంటిల్ అన్లెస్ సమ్‌వన్ క్యాచెస్ దిస్ డేటా, రైట్? ఇట్ విల్ బి వెయిటింగ్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అనమాట. బట్ రిటర్న్ ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే, ఇట్ విల్ నాట్ రిటర్న్ యూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. వన్స్ ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ రిటర్న్ చేసామంటే, ఒకసారి మనం ఇక్కడ రిటర్న్ చేసామనుకోండి, రైట్? ఒకసారి ఇప్పుడు నీకు రిటర్న్ చేశాను అనుకోండి, రైట్? ఇఫ్ వన్స్ ఐ రిటర్న్ ఫ్రమ్ హియర్, సీ నాకు ఐ గాట్ ఎర్రర్ హియర్. ఏమని వచ్చింది? స్టాప్ ఇటరేషన్ 1, 2, 4, right? Because it's not a generator object. Yield అయితే it will be iterations ఇస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి you have to use for yield అనమాట. సో ఇలాగైనా యూజ్ చేయొచ్చు. లేదా we have the best thing is for loop కదా, మనకి ఆల్రెడీ we know the for loop. So for I in sample generator, so what it will do, let me print I, right? So now it is printing me all the data. 1, 2, 4, 2, 4. 1, 2, 4, 2, 4.
రైట్. సో, బేసికల్‌గా ఈ జనరేటర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడొచ్చింది? ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్‌గా యూజ్ అవుతుంది? అంటే, సో, మనకిప్పుడు ఎక్కడైనా లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. అంటే ఏపీఎస్ నుంచో, లేదా ఎక్కడి నుంచో సర్వర్స్ నుంచి డేటా కాల్ చేస్తున్నాడు. సర్వర్ నుంచి డేటా కాల్ చేస్తున్నప్పుడు సో, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా ఉండండి. సో, ఇప్పుడు మీరు ఓకే. సో, ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ కొట్టారో విల్ బి గెట్టింగ్ ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా! సో, ఇక్కడ మొత్తం డేటా తెచ్చుకొని ఇక్కడ యూలో పెట్టుకుంటాడు వాడు, యూఏలో పెట్టుకోడు. ఎప్పుడైతే నువ్వు నెక్స్ట్ కొడతా పోతావో, సో, ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ కొడతా పోతావో రైట్? సో, వాడేం చేస్తాడు నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని కాల్ చేస్తాడనమాట. రైట్? సో, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది యాక్చువల్‌గా అంటే వెన్ ఎవర్ విల్ కాల్ లైక్ ఎ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెన్ యూ కాలింగ్ ద నెక్స్ట్ టైమ్ సో, యూ విల్ గో అండ్ గెట్ ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్. హి విల్ గివ్ ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అనమాట. రైట్? సో, వాడేం చేస్తాడు ఇంటర్నల్‌గా మేబీ ఇంటర్నల్లీ వాట్ హి విల్ డూ హి విల్ కాల్ టు ద ఫర్ లూప్ ఏదైనా యూజ్ చేసి హి విల్ బి కాలింగ్ ఎ సర్వీస్. ఎప్పుడైతే నువ్వు నెక్స్ట్ అని అగైన్ ఇఫ్ విల్ సే నెక్స్ట్ అని పెడతావో అప్పుడు వాడేం చేస్తాడు ఇంటర్నల్‌గా అగైన్ హి విల్ బి కాలింగ్ దిస్ అనమాట. ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తే నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హి విల్ గెట్ ఇట్ అనమాట. దెన్ హి విల్ గెట్ ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది హీల్కి వస్తుందనమాట. సో, అలా సో, హి విల్ బి కీపింగ్ ద రైట్ హి విల్ బి కీపింగ్ ద అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంట. రైట్? రైట్. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఇస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఈల్డ్ కీవర్డ్ అంటే ఏంటి అంటే జనరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఈల్డ్ కీవర్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ ఎవ్రీ డేటా అట్ ఎ వన్ టైమ్ రైట్. సో ఇట్ విల్ బి కీప్ ఆన్ థ్రోయింగ్ యూ ద డేటా స్టిల్ యూ విల్ బి యూజింగ్ ద ఈల్డ్ కీవర్డ్ ఇట్లా సెట్ ఆఫ్ డేటాస్ రీచ్ చేసుకుని పోవచ్చు. సో ఇది ఒక విధంగా. సో అండ్ రైట్ వన్ మోర్ సింపుల్ వే సపోజ్ మీకు ఎంత డేటా ఉందో తెలియనప్పుడు let me take this way. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే వీళ్ళకి కీవర్డ్ వాడు తెలిసి ఇలా ఉందనుకోండి. సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ జస్ట్ రేంజ్ తీసుకుంటాం. మామూలుగా ఏంటంటే రియల్ టైంలో ఎక్కడైనా ఈల్డ్ చేయాల్సి వస్తే సో వాళ్ళు ఏదైనా ఒక సర్వర్ని కాల్ చేయాలో లేదంటే ఒక డేటాని కీప్ ఆన్ తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి. రైట్. సో యాజ్ ఇందాక మనం చూసినట్లు నెక్స్ట్ అనేది ఎక్కడైనా మొత్తం డేటా తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ మేబీ వాళ్ళకి ఏం చేస్తాయంటే ఏదో జస్ట్ లింక్స్ పెట్టుకుంటారు. ఏపీఐ లింక్స్ ఏదో ఉండి ఉంటాయి. ఆ లింక్స్ ద్వారా మనం కంప్లీట్ ఎవ్రీ టైం పోయేసి ఈల్డ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెళ్ళేసి వాడు ఆ ఏపీఐని కాల్ చేసి ఆ డేటా మనకి ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ కాల్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇవ్వాలి. అలా ఇచ్చుకుంటా పోతుంటాడు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తే సో మనం ఇక పేజ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మన కింద మీరు గమనిస్తే ఈ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మీరు గమనించారంటే ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో వాడు ఒక లూప్‌లో మొత్తం లిస్ట్ ఆఫ్ పేజ్ నెంబర్స్ పెట్టుకుంటాడు. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయండి 1-10 అనే పేజెస్ ఉన్నాయి. రైట్ 1-10 అనే పేజెస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకు సపోజ్ ఏం చేస్తారు వాడు ఓకే ఐ హావ్ 1-10 పేజెస్ ఉన్నాయి నాతో మొత్తం రైట్ 1-10 పేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 10 పేజెస్ డేటా ఒకటేసారి ఇస్తున్నాడా ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ఆల్ 10 పేజెస్ డేటా ఒకటేసారి ఇవ్వలేదు. అలా ఇస్తే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం కదా. 10 పేజెస్ డేటా వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి చాలా టైం పడుతుంది. అందుకని వాడు ఈ పేజినేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని వచ్చాడనమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు
whenever you'll call the next time, okay, whenever you'll call the next time ఈ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ టైం నువ్వు కాల్ చేసినప్పుడు, సో వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పేజ్, హీ విల్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. మనం అక్కడ నెక్స్ట్ అని మనం ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో అప్పుడు వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. అప్పుడు దెన్ హీ విల్ రిటర్న్ యూ సమ్ డేటా, దెన్ హీ విల్ రిటర్న్ యూ సమ్ డేటా. లెట్స్ సీ దిస్ నౌ, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, లెట్ మీ చూడండి, వన్ మాత్రం వచ్చింది అంటే యు ఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ పేజ్. మళ్ళీ సపోజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ పేజ్, సపోజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్, నెక్స్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ద ఈవెన్, if you'll say next go to this. సో మీరు గమనిస్తే వన్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఎందుకు నాకు ఎవ్రీ టైం వన్ వస్తుంది చెప్పరా? ఎనీవన్, ఎనీవన్, వై ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎవ్రీ టైం వన్? మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాస్తే కొత్త అవుతుంది. అందుకని మనం యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్. అవును. యాక్చువల్‌గా ఏందంటే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను ప్రతిసారి కొత్త ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేస్తున్నా. సేమ్ ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేయట్లే. మీరు పైన గమనించారా? మనం ఎలా చేసాం? ఒక వేరియబుల్ లెక్క తీసుకొని కాల్ చేసుకుంటూ ఎళ్ళాం. అవునా? బట్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా, ఇక్కడ మీరు పైన కూడా గమనిస్తే, మనం ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం గమనిస్తే ఏమంటే, మనం పైన ఇటరేషన్‌లో కూడా ఒక వేరియబుల్ లెక్క తీసుకొని ఇంక దాన్ని చేసుకుంటూ పోయినాం. కదా! సో, బట్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా, ఎవ్రీ టైమ్ ఐయామ్ కాలింగ్ ద న్యూ ఫంక్షన్. ఎవ్రీ టైమ్ న్యూ అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కదా! సో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ అన్నమాట. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఎందుకు సేమ్ డేటా వస్తుంది మనకిక్కడ? నౌ యూ గాట్ ద 1, 2, 3, రైట్. సో బేసికల్‌గా నువ్వు ఇలా నెక్స్ట్ రాయలేను, మరి యూ డోంట్ నో ఎన్నున్నాయి, మళ్ళీ ఎన్ని నెక్స్ట్ అని రాస్తాము అంటే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దే కమ్ అప్ విత్ ఫర్ లూప్. అందుకనేసి వాళ్ళు ఫర్ లూప్‌తో వచ్చారు. ఫర్ ఐ ఇన్ రైట్ జనరేట్ అనేదాన్ని కాల్ చేస్తారు. ఎన్నిసార్లు చేయాలనేది మనకు తెలీదు. వాడు చెప్తాడు ఎన్నిసార్లు అనేది, రైట్. సో నౌ వీడు ఏం చేస్తాడు, ఇది ఇంటర్నల్‌గా ఫర్ లూప్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే, వాడు కాల్ చేసేది నెక్స్ట్‌నే. ఫర్ లూప్ వాడు ఏం చేస్తాడు, నెక్స్ట్, నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ అనుకుంటూ పోతా ఉంటాడు. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ కాల్ చేసినప్పుడు ఈ జనరేటర్ ఫంక్షన్‌కెళ్ళేసి ఇది డేటా ఇవ్వడం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేటా ఇవ్వడం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేటా ఇవ్వడం. సో అట్లా హీ విల్ బి యూజింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సో మనకి ఎందుకు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనకి బిహైండ్ ఈ ఫర్ లూప్ కాన్సెప్ట్ వెనకాల ఉన్నది ఏంట్రా అంటే, ఇటరేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట. అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే, బై యూజింగ్ ద నెక్స్ట్, నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ అనేది వెళ్తుందనమాట. ఓకే. సో, మళ్ళీ అలా చేసుకుంటూ పోతున్నప్పుడు వాడు ఒక కాన్సెప్ట్‌తో వచ్చాడు. దట్ ఈస్ జనరేటర్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఆ ఇటరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ మీదే బిల్డ్ చేశాడు మరి కొత్తది. వాడు ఓన్‌గా ఏం చేయలేదు. ఉన్న దాని మీద కొంచెం ఎక్స్‌ట్రా చేశాడు. అదేంట్రా అంటే బై యూజింగ్ ద ఈల్డ్ కీవర్డ్. ఈల్డ్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న డేటాను మన దగ్గర ఉన్న డేటా ఎనికిచ్చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చి రెడీగా ఉంటుందనమాట. ఇంకేమన్నా డేటా ఇవ్వాలా ఉందంటే టు త్రో బ్యాక్ ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా అనమాట. ఓకేనా? సో, నెక్స్ట్ సెట్ డేటాని పుష్ రెడీ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుందనమాట. ఇలా సో ఇట్ విల్ బి కీప్ ఆన్ యూ థ్రోయింగ్ ద డేటా బ్యాక్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రెడీ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ద జనరేటర్. క్లియర్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఇక్కడ వరకు చూడండి. నౌ ఐ గాట్ ద ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్. రైట్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. 1 నుంచి వీఆర్ ప్రింటింగ్ టిల్ 9. సో యూజువల్‌గా ఏంది ఇలాంటి ఫ్లిప్‌కార్ట్ దీంట్లో వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే, హిల్ బి కీప్ ఆన్ వెన్ ఎవర్ ఇప్పుడు సే నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ అని నువ్వు చేస్తుంటావు కదా! నెక్స్ట్ చేసిన ప్రతిసారి వెన్ ఎవర్ సే నెక్స్ట్ చేసిన ప్రతిసారి వాట్ హి విల్ కాల్ దిస్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్. హి విల్ నాట్ డైరెక్ట్‌లీ కాల్. ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ పెట్టేసామనుకోండి దబ దబ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. ఫర్ లూప్‌లో పెట్టేస్తే సో ఇట్స్ ఫర్ లూప్‌లో పెట్టేసి ఏమైపోయింది, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆల్ టిల్ యూ విల్ గెట్ ద స్టాప్ ఇటరేషన్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. రైట్. కానీ మనకి అలా అంతా వచ్చి డేటా ఏం చేస్తాం, అగైన్ ఇట్ విల్ బి యూజర్ కెనాట్ సీ రైట్. అందుకని వాడు ఏం చేశాడు ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ అని ఒకటి ఇచ్చాడు, రైట్. పేజ్ నేషన్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ అని ఇచ్చాడు. దానివల్ల ఏంటి, సో వేర్ యూ వాంట్ టు మూవ్ అనేది ద క్వశ్చన్ అనమాట. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద yield keyword. Instead of throwing all the data back in one time, right, it will be keep on throwing it as a chunks. Clear or not clear? Anyone doubts? నాట్ ఓన్లీ పేజ్ నేషన్, చాలా చోట్ల అంటే పేజ్ నేషన్ ఒక జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను నేను. సో మావి ఎక్కడైతే హెవీ డేటా ఉందో కృష్ణ మెయిన్లీ ఏంటంటే
ఎక్కడైతే మేబీ సమ్ ఏపీఎస్ నువ్వు కాల్ చేయాలి లిస్ట్ ఆఫ్ ఏపీఎస్. సో, అలాంటప్పుడు ఎక్కడైనా హ్యూజ్ డేటా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తారు. లేదంటే నాట్ దట్ మచ్. లేదంటే ఇంకొక కాన్సెప్ట్స్ ఏందంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి ఆగాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆగాలి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నువ్వు ఏదైనా ఎగ్జిక్యూషన్ జరగడాలి, వెయిట్ చేయాలన్నప్పుడు వాడతాం ఈల్డ్ కీవర్డ్. ఓకే. అంటే బేసికల్‌గా ఏందంటే నువ్వు హోల్డ్ అయి ఉండాలి. అలాగని బయటకొచ్చేయకూడదు. అంటే అక్కడే స్టాప్ అయి ఉండాలి. మళ్ళీ నువ్వు పిలిచే వరకు పలకకూడదనమాట. నథింగ్ లైక్ థట్. అంతే. అది ఎక్కడైనా అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అవసరమైతే అలా వాడతారనమాట. మనకి టెస్టింగ్‌లో ఒక చోట అవసరం పడుతుంది. టెస్టింగ్‌లో ఇక్కడ చూపిస్తాను. క్లియర్ ఎవ్రీవన్ యాస్ ఆఫ్ నౌ? Right? So fine. So these are the like concepts of the functions. So I'll just show you for this. సో ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు రియల్ టైంలో ఈ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ అనేది చూపిస్తున్నాను జస్ట్. రైట్. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్లో దే ఆర్ డిఫైనింగ్. ఓకే. సమ్ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ కొన్ని ఫంక్షన్స్ అన్ని డిఫైన్ చేసి పెట్టుకున్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఏ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేశారు. డెఫ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ సమ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఏదో చేస్తున్నాడు అండ్ ఈజ్ పాసింగ్ ద పారామీటర్స్ వాల్యూ 1 వాల్యూ 2 దీన్ని ఏమంటారండి. ఇదేం పారామీటర్. వాట్ ఆర్ దిస్ పారామీటర్. నాట్ ఈవెన్ వన్. వాట్ ఈస్ దిస్ పారామీటర్ గైస్. ఇలా వాల్యూ ఇక్కడ అసైన్ చేయడాన్ని ఏ పారామీటర్ అంటాం. మీకు ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి పారామీటర్స్ టైప్స్లో. ఇదేంది ఇది. డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. రైట్. సో హీ సెండింగ్ సమ్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కదా. రైట్. సో వాట్ ఆర్ ద ఆపరేటర్స్ యూఆర్ యూజింగ్. ఇఫ్ కండిషన్స్. ఇది చెప్తాను ఇంపోర్ట్ అనేది ఏంటి అనేది. సో యూఆర్ యూజింగ్ ద ఇఫ్ కండిషన్స్. ఎల్ఇఫ్. రైట్. ఇఫ్ ఎల్స్. ఎల్స్ కండిషన్స్. See here is using the indexing. Right. Through indexing he is getting all the platforms. In that you want to verify for one. ఒక్కదాన్ని వెరిఫై చేయాలి, ఒక్క దాంట్లో వెరిఫై చేయాలి. రైట్. హీస్ జస్ట్ చెకింగ్ ద ఇఫ్ కండిషన్ హియర్. రైట్. ఇక్కడ స్లైసింగ్ ఈజ్ యూజింగ్. రైట్. See how he is defining the functions. List where he is using list. Right. సో దీన్ని ఏమంటారండి ఇలా రాయడాన్ని. దీన్ని ఏమంటారు ఇట్లా రాయడాన్ని. ఇది ఏంది, ఇది కోడా ఏంది ఇది. వాట్ ఈస్ దిస్. కమెంట్. దీన్ని కమెంట్ అంట. ఇక్కడ చూడండి మనం కమెంట్ అని ఫస్ట్లో మాట్లాడుకున్నాం. హ్యాష్తో పెట్టవచ్చు. హ్యాష్ అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం అనేది చెప్తున్నాడు. దిస్ క్లాస్ కంటైన్స్ మెథడ్ టు వర్క్ విత్ కలెక్షన్స్. కలెక్షన్స్ అనే దాంతో వర్క్ చేయడానికి ఈ క్లాస్ రాశాను నేను అని చెప్తున్నాడు. రైట్. అండ్ హీ డిఫైన్ ద మెథడ్ హియర్. గెట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ డిక్షనరీ ఒక మెథడ్ డిఫైన్ చేశాడు. రైట్. అండ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఈ హ్యాస్ దిస్ అంటే మనం కమెంట్ ఇలా హ్యాష్ లైన్ పెట్టచ్చు, లేదా త్రీ కోట్స్ పెట్టేసి తర్వాత కూడా త్రీ కోట్స్ ఎండింగ్ త్రీ కోట్స్ మధ్యలో ఏం రాసిన అప్పుడు కమెంట్ అదే గ్రే కలర్లో ఉందంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కమెంట్స్ అండి. ఓకేనా. ఎక్స్ప్లెనేషన్ హీస్ మెన్షనింగ్ దిస్ మెంబర్ ఇలా నీట్గా రాస్తారు. దిస్ మెథడ్ గెట్స్ ఎ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద డిక్షనరీ ఆఫ్ ద కీ స్పెసిఫైడ్. ఇఫ్ ద కీ ఇస్ నాట్ ఈస్ నెస్టెడ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ పాత్ టు. అంతే. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ఉంటే ఎవరైనా డెవలపర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎవరైనా చేసింటే వాళ్ళు రాసి పెట్టిపోయి ఉంటారు. సో మనం వర్క్ చేస్తున్నామంటే మనమే రాయాలి. ఇప్పుడు నువ్వేం పని చేస్తున్నావు నీకు. ఆ! అంటే చేసుకోవచ్చు. బట్ నువ్వు కాపీ అవును. కాపీ చేసినా అట్‌లీస్ట్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని రాస్తే నెక్స్ట్ ఎవరికైనా చూసినోళ్ళకి అర్థమవుతుంది.
లేకుంటే ఏమైపోద్దంటే ఇప్పుడు నువ్వు రాసింటావు ఇదంతా ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు నేనే కొత్తగా వచ్చామనుకోండి దీంట్లోకి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని చూసి ఏమైనా అర్థమవుతుందా? ఏం అర్థం కావట్లేదు. అదే ఇక్కడ చదివినామనుకోండి మనకు అర్థమవుతుంది. ఓహో! ఈస్ టేకింగ్ ది కీ అండ్ వాల్యూ. పారామీటర్ ఏదో పంపిస్తున్నాడు. పారామీటర్స్ కీ పంపియాలంట. రిటర్న్ వాల్యూ తీసుకోవాలంట. ఇక్కడ నీట్‌గా రాసాడు చూడండి. కదా! సో, ఎనీవన్ కెన్ ఈజిలీ అండర్‌స్టాండ్ అనమాట. అలా. ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఫంక్షన్ దీనికి రాయలేదు ఇప్పుడు. దీనికి రాయలేకుండా మనం ఏం చేస్తాము? అంటే ఇది ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ నువ్వు సొంతంగా అనలైజ్ చేయాలి. అంతేనా? కదా! సో, యూ హావ్ టు అనలైజ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అనేది మళ్ళీ నువ్వు సొంతంగా అనలైజ్ చేయాలన్నమాట. అలా. హ్మ్. సీ ఇలా రాసామనుకోండి ఇట్ విల్ బి గుడ్ అనమాట. దిస్ మెథడ్ క్రియేట్స్ డిబి పాత్ దిస్ మెథడ్స్ రిలేటెడ్ టు డేటాబేస్ ఇలా రైట్. హీ ఈస్ బి కనెక్టింగ్ విత్ డేటాబేస్ ఏం చేస్తున్నాడు రైట్ ఈస్ కాలింగ్ ద మెథడ్స్ ఇక్కడ ఈస్ యూజింగ్ రిటర్న్ రైట్. ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా అది మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. సో ఎప్పుడైనా కానీ ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ ఇలా పెట్టామంటే ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ ఏదో రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఈజ్ యూజింగ్ దిస్ అనమాట. కదా ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ సంథింగ్ మేబీ ఎర్రర్ కమ్స్. సో ఇలా మనకు రియల్ టైంలో ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో నీట్గా రాసి పెడతారనమాట. ఓకే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఖచ్చితంగా అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ దాంట్లోకి పోతాం మనం ఉన్న వాటిలో. సో దెల్ బి డిఫైనింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని నీట్గా అర్థం చేసుకొని నెక్స్ట్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ పోవాలి. చూడండి ఇక్కడ మీరు ప్రతిసారి గమనిస్తే వీడు గెట్ అండర్ స్కోర్ ఇలా పెట్టాడు. ఎందుకంటే సో స్టాండర్డ్స్ అనమాట. మెథడ్లో మెథడ్ నేమ్ పెద్దగా ఉందనుకోండి పదానికి లైక్ యూ కెన్ యూజ్ ద అండర్ స్కోర్ రైట్ అపెండ్ అట్లా రైట్ దే కెన్ యూజ్ ద అండర్ స్కోర్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి యూఆర్ఎల్ పాత్ యూఆర్ఎల్ అండర్ స్కోర్ పాత్ అని పెట్టాడు. అంటే నేమ్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్స్ అనమాట. యూఆర్ఎల్ అండర్ స్కోర్ పాత్ రైట్. ఇక్కడ మీరు రిటర్న్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని గమనిస్తే మీరు ఈజ్ రిటర్నింగ్ ఈ ఫంక్షన్స్ ప్రతి చోట ఈజ్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ రైట్. ఈజ్ ప్రింటింగ్ సమ్ మెసేజెస్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ లేదంటే మనం మోస్ట్లీ రిటర్న్ చేస్తాము. సో వేర్ వాస్ట్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్ ప్రింట్ చేసుకుంటాడు ఇంకేమని చేసుకుంటాడు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అనమాట. చూస్తే మోస్ట్లీ మనం కాన్సెప్ట్ సేవ్ చేస్తున్నాం ఇఫ్ కండిషన్స్ ఆపరేటర్స్ ఇవి అనమాట. సర్చింగ్ ఫర్ ఈల్డ్ది ఒకటి ఉంటే చూపిస్తామని చూస్తున్నాను. ఒకటి ఉండాలి ఈల్డ్ది. ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఈ కోడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వాడు ఇక్కడ ఈల్డ్ అని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు రైట్. తర్వాత వాడి పైన ఎప్పుడైనా మళ్ళీ కాల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఏం చేస్తున్నారు సబ్స్క్రైబ్ అన్సబ్స్క్రైబ్ రైట్. ఒక దానికి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నాడు. సో వాడి పని అంతా అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత అన్సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నాడు రైట్. సో ఈల్ అనేది ఏం చేస్తుంది హీ విల్ బి వెయిటింగ్ టిల్ ఇట్ ఫినిషెస్ దిస్ జాబ్ అనమాట. ఓకేనా. సో దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద నెక్స్ట్ జాబ్ అనమాట. అలా రైట్. ఇది మెయిన్. అంటే మనం నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒకటి చూపిస్తాను ఇది డీబగ్ చేసి ఎలా వర్క్ అవుతుందని. రైట్. అర్థమవుతుందా ఏమైనా ఈ ఫంక్షన్స్ చూసి ఏమైనా అర్థమవుతున్నాయా మనకి ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ అన్నారో ఇక్కడ దీంట్లో ఎవ్రీవన్. ఓకే.
Okay, so this is the way how this works అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అస్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ చూస్తే, ఓకే, బిఫోర్ ఇందాక మనం ఆ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో చూసినప్పుడు ఎక్కడ చూసినా పైన ఇంపోర్ట్ అని రాశాడు. Let me open that. మనం ప్రతి చోట ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇక్కడ రాశారు ఇంపోర్ట్ 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 అని రాసుకుంటూ వచ్చాడు, రైట్. ఇది ఏంటి ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ హీస్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్, ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్, ఇంపోర్ట్ ఇవన్నీ రాశాడు. ఏంటి ఇవన్నీ అంటే, సో మనం ఇక్కడ ఈ ఫైల్‌లో ఏదో రాసామండి. ఇక్కడ ఈ ఫైల్‌లో మనం కొన్ని రాసాం. ఈ ఫైల్‌లో రాసినవి అంటే ఈ ఫైల్ దీన్నేమంటారంటే మాడ్యూల్ అంటారనమాట. ఒక్కొక్క పైథాన్ ఫైల్‌ని డాట్ పీవై ఫైల్‌ని మాడ్యూల్ అని పిలుస్తారు. దీంట్లో ఉన్నవి సపోజ్ నాకు ఇది ఉందండి. గెట్ రాండమ్ స్ట్రింగ్ లోయర్ కేస్ అనేది ఉంది. దీన్ని నేను ఇక్కడెక్కడో యాక్సెస్ చేయాలి. ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేస్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్ అనమాట. ఎక్కడో వేరే చోట ఎక్కడో నేను యాక్సెస్ చేయాలి, రైట్. దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, రైట్, హౌ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్. దానికోసమే దే హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్. ఇంపోర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్‌తో వి కెన్ యాక్సెస్ అనమాట. దట్ విల్ సీ ఇన్ రైట్. సో నాకు సపోజ్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసాము. క్లాస్ 16లో గానీ, లైక్ ఎనీవేర్ ఏదో ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసాము, రైట్. యూ వాంట్ టు కాల్ సమ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ యూ డిఫైన్ సమ్ ఫంక్షన్స్ హియర్. ఇక్కడ ఏదో ఒక ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో యూ వాంట్ టు కాల్ దోస్ ఫంక్షన్స్, రైట్. ఈ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌గా, సో నువ్వు యూ వాంట్ టు కాల్ దిస్ యాడ్ ఫంక్షన్, యూ వాంట్ టు యుటిలైజ్ దిస్ వన్, ఇవన్నీ చేయాలనుకున్నారు కొన్ని. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి, ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి క్లాస్ 16 ఏదైతే మాడ్యూల్ అయితే ఆ మాడ్యూల్, రైట్, రైట్. ఎనీ మాడ్యూల్ వాట్ అవుతుంది, ఇంపోర్ట్. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో నీకు అన్ని యాక్సెస్ కావాలంటే స్టార్ పెట్టేస్తే అన్నీ వస్తాయి అనమాట. లేదు నీకు ఓన్లీ కొన్నే కావాలి, ఇక్కడ యాడ్ అనేది కావాలి, యాడ్. ఐ విల్ కాల్ యాడ్. టేక్ సమ్ పొజిషన్ టూ వరకు డిస్పాచ్ తీసేసామా. కదా? ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చాలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇదంతా ఏంటిది అంటే, సో ఈ ఇక్కడ అందుకనేసి మనం ఎప్పుడు కూడా కోడ్ రాసినప్పుడు, లెట్ మీ గో హియర్. ఇక్కడ చూస్తే మరి ఎందుకు ఇంత ఏదైతే ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది, నాకు ఎందుకు ఇదంతా ప్రింట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఏదైతే ప్రింట్ అవుతుందో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు, సో ఇదంతా ప్రింట్ అయిపోయింది నాకు ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు, మళ్ళీ ఓన్లీ యాడ్ కాల్ చేస్తున్నా, రైట్. సో అందుకనేసి, సో మనం ఎందుకు అంటే, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇక్కడ చూస్తే, ఇక్కడ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్లాస్ 17లో ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ అని అన్నప్పుడు ఇంపోర్ట్ యాడ్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఈ క్లాస్ 15లో ఎప్పుడైతే ఫ్రమ్ అని చేసామో ఇక్కడ ఏమైపోయింది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద థింగ్స్ అండ్ కీప్ ఇట్ రెడీ. బట్ ఇక్కడ రెడీ చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు యాడ్ యాడ్ ఇవన్నీ రెడీ చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు మధ్యలో యూ కెన్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఈ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అనేది అయిపోయింటాయి. అందుకనేసి మనం ఎప్పుడు కూడా మాడ్యూల్స్ రాసినప్పుడు ఇక్కడే మనం కాల్ చేయం దాన్ని. ఇక్కడ ఎక్కడంటే అక్కడ కాల్ చేయమనమాట. అంటే మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం గానీ నేర్చుకోవడానికి. దాన్ని ఏం చేస్తాము, ఒక మాడ్యూల్ రెడీ చేసి పెట్టినప్పుడు ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడ మాత్రమే దాన్ని కాల్ చేసుకుంటారనమాట. అందుకే ఇందాక మీకు చూపించినప్పుడు నేను అక్కడెక్కడ కూడా వాళ్ళు అక్కడే రాసి అక్కడే కాల్ చేయట్లేదు. ఆ ఫంక్షన్స్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాడు. లేదు నీకు అక్కడి వరకు కావాలి అంటే ఈ లోపల ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి రెడీ పెట్టుకుంటాడనమాట. లెట్ మీ టేక్ ఎ సింపుల్ నీట్‌గా ఒకటి తీసుకుందాం. Now I'll just define some methods here. Def add. ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. So now I'm going to import this in one more file.
ఇక్కడ ఏమున్నాయి యాడ్ అని సపోజ్ నో యూ కెన్ గెట్ ద యాడ్ యాడ్ యాడ్. సో ఇక్కడ మరి సబ్ట్రాక్ట్ అంటే నాకు ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ రాదండి సబ్ యాక్సెస్ కాదు ఇక్కడ నాకు కదా ఎందుకంటే నేను ఓన్లీ యాడ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి సో అంటే మీరు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అక్కడ అన్ని వద్దనుకున్నప్పుడు ఏం కావాలో ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ పోతా ఉండొచ్చు అలా లేకుండా ఇప్పుడు నేను స్టార్ పెట్టాను అనుకోండి సో నో ఐ గాట్ ద యాడ్ ఐ గాట్ ఐ గెట్ ఆల్సో ఇట్లా గెట్ ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ ఆటోమేటిక్గా నాకు సబ్ ట్రూప్లో వచ్చేసింది దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎందుకు ఇది ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఇక్కడ రాసినవి ఏమన్నా ఒక ఫైల్లో రాసినవి ఇంకో ఫైల్ యాక్సెస్ చేయాలి ఒక మాడ్యూల్ అంటారు దాన్ని ఫుల్ క్లాస్ ఫైల్ ఆ మాడ్యూల్ ఉన్న ఇంకోటి వేరే చోట యాక్సెస్ చేయాలి అంటే దాన్ని దాన్ని ఏమంటాము రైట్ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేయడం అంటాం అనమాట మనం ఇందాక ఎక్కడో మల్టిపుల్ డిస్పాచ్ అని రాసాం గుర్తుందా ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ రాసాం ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డిస్పాచ్ ఇంపోర్ట్ డిస్పాచ్ అని కదా సో దీంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ని ఇక్కడ సో మీరు కావాలంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మీరు ఇక్కడ గో టు ఇంప్లిమెంట్ రైట్ క్లిక్ చేసి గో టు ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి రైట్ యూ కెన్ గో అండ్ సీ హియర్ అనమాట ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ సీ హీఈస్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ రైట్ ఇక్కడ ఎక్కడ నుంచి మరి దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు రైట్ సో హీస్ ఇంపోర్టింగ్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశారు ఏంటండి ఇది వాట్ ఆర్ దిస్ ఆర్క్స్ అండ్ కీవర్డ్ ఆర్క్స్ అంటే ఏం పారామీటర్స్ ఇవి ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్క్స్ అండ్ కీవర్డ్ ఆర్క్స్ కదా చూడండి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సో మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్సే కనిపిస్తున్నాయి అవునా ఏమైనా కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయా కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్లో ఇందాక మనం రియల్ టైం కూడా చూసాం ఏమైనా కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయా అదర్ దాన్ వాట్ వీ లర్న్ ఈ న్యూ కాన్సెప్ట్స్